Good morning, ladies and gentlemen. I hope you're doing great. An awesome, lovely day today. As usual, we have a session of English language. In today's episode, we are going to talk about one of the interesting, old, clichéic, obsolete, dust-proof, waterproof kind of books out there. It's the the University Grammar of English. It's one of the lovable and laughable books by Randolph Quirk and Sidney Greenbaum. It's a book in the series of grammar that was written decades ago, but it's still usable and still being used in academic setting. So in this chapter, we're going to talk about chapter one, which is the varieties of English. It's very common, easy to digestible kind of chapter. It talks about standard English, national standards of English, and also we're going to touch base on elements of grammar. These are the basics there. But I want you to understand something that so its application is just tied to describing grammar based on Latin and Greek. موضوع هذا الكتاب شنو؟ هذا الكتاب كتب في السنوات الماضية. هذا الكتاب نوعا ما غير قابل للتعميم. هيكلية الجمل تغيرت في السنوات الحالية عن السنوات اللي كتب فيها هذا الكتاب. حاليا الميثود هي more communicative، يركزون على communication أكثر من written description والprescription اللي دا ينطوه ذول المؤلفين. لكن بما أنه هو كتاب مطلوب في الجو الجامعي، فلازم لزاما ولا بد أنه نتحدث عنه، نتحدث عن الأجزاء الخاصة به المهمة بالنسبة للطالب. يبدأ بال varieties of English. And there are numerous varieties of the English language, and what we originally mean by English is common core or nucleus, يعني نواة الإنجليزي, which is realized only in different forms of the language that we actually hear or read. Different forms of language، أشكال اللغة اللي إحنا نقراها أو نسمعها. لاحظ أنه إحنا نتحدث عن الإنجليزي الأمريكي والإنجليزي الكندي. طبعا أكو ترابط بين الإنجليزي الكندي اللي كلش مشابه للإنجليزي الأمريكي. ليش؟ لأنه تربطهم حدود 4000 كيلومتر إذا مو أكثر. إضافة إلى هذا هو النورمز والكاستمز والتراديشنز والكالتشر اللي كلش متشابهة. فإحنا ممكن نقول Canadian English، نقول American English، ممكن can be used in this sense. We have British English. British كثير تفرعات أخرى. فإحنا من نتحدث عنه نتحدث عن طبوغرافية أو geography of English language، توزيعها الجغرافي. فعندك regional variation اللي هو التفاوت على أساس المنطقة، اللي هي varieties according to region have a well-established label، إنهم عنوانهم ومسمياتهم الخاصة المعروفة both in popular and technical use، على يعني المجال الشعبي وعلى المجال التقني. مثلا dialects، احنا نتحدث عن dialects. فgeographical dispersion is in fact the classic basis of linguistic variation. التوزيع والانتشار، هذا geographical dispersion، التوزيع الجغرافي أو الانتشار الجغرافي أو الطيف الجغرافي هو أساس أو المعيار الحقيقي للتفاوت اللغوي. حقيقة هنا احنا من نتحدث عنه. Regional variation seems to be realized predominantly in phonology. طبعا أغلبية التفاوت اللي احنا نشوفه يجي من إدراكنا للصوتيات أو الصوتيمات للأشخاص المتحدثين. هذا تلقي يلقي يتحدث نفس الكلمة بس بهذا accent، يعني sometimes it tends to be accentuated or less accentuated. We generally recognize a different dialect from a speaker's pronunciation before we notice that his vocabulary or lexicon. يعني احنا مرات احنا ننتبه على اللهجة اللي يتحدث بها أكثر من نوعية الكلمات اللي يتحدث بها.
لأن دائما تكون distinctive يعني مميزة. Grammatical variation tends to be less extensive and certainly less obtrusive. طبعا رغم التحولات التاريخية اللي صارت وطرأت على اللغة الإنجليزية، التغييرات القواعدية بتركيبة الجملة حافظت على هيكليتها رغم الضغوطات اللي خاضتها. التغييرات اللي تأثرت بها اللغة هي تغييرات صوتية وليس تغييرات قواعدية. احنا على مدار اللغة الإنجليزية الفاعل والفعل أماكنهم حافظت على البوزيشن مالها والفانكشن مالتها. All types of linguistic organization can readily enough be involved. هنا بطريقة واضحة أنه كليتهم حينشملون. It is pointless as طبعا هاي 1.3 1.4 يعني حاليا الأسلوب هذا ممكن يكون مشتت للقارئ، بس هذا أسلوب قديم. It is pointless to ask how many dialects of English there are. طبعا احنا ماكو داعي انه يعني ما بيها اي داعي انه نقول احنا ايش قد dialects في انجليزي، لان حقيقة لا تعد ولا تحصى. وماكو dialect اهم من اخرى. اكو dialect يعني لهجة شائعة اكثر من لهجات اخرى. There are indefinitely many. But there are, of course, more obviously numerous in the long-settled Britain than in the more recently settled North America or in the still more recently settled Australia and New Zealand. لاحظ أنه هذه المجتمعات من دا يتحدث أكو فجوة صارت. إحنا هسه وجود الإنترنت، الفرق الشاسع، هيمنة الولايات المتحدة وهيمنة أستراليا وهيمنة نيوزيلاند وهيمنة بريطانيا، هذه التشعبات السياسية اللي صارت. هذا الكلام يعني مال السبعينات والستينات بالفترة اللي انكتب بها هذا الكتاب. الأمور تبدلت بعد يعني 45 إلى 50 سنة. Standard English الموضوع الشائك جدا. The degree of acceptance of a single standard of English throughout the world across a multiplicity of political and social systems. طبعا ماكو شيء اسمه ستاندرد انجلش 100%، يعني هذا خاضع للهيمنة السياسية والهيمنة الاقتصادية والهيمنة الاجتماعية لبعض المجتمعات. Truly remarkable phenomena. The more so since the extent of the uniformity involved has, if anything, increased in the present century. اللي ازدادت الفكرة مالته بالقرون يعني الأخيرة. Uniformity أو يعني توحد اللغة الإنجليزية is greatest in what is from most viewpoints of relatively unimportant matters of spelling. هنا هو uniformity of spelling هو واحدة من يعني المسائل الشائكة الحقيقة دائما تخضع لها اللغة الإنجليزية، وبالتالي يصير الجدل على standard English، لأنه هذا spelling هل هو جزء the center بالبريتش والأمريكان is different. Although printing houses in all English-speaking countries retain a tiny area of individual decisions، دول يعني بيوت الطباعة لهم كلش قرار قليل. Some preferring ISE and others IZE. طبعا احنا بنتحدث قبل وجود مايكروسوفت هذا الكتاب. In words like realize, some preferring judgment and others judgment in this way, and some people prefer it in the other way. يعني وحدة بالإي وحدة بدون إي. There is الأمريكية تميل إلى dropping يعني إسقاط الكلمات الزائدة. There is basically a single system with two minor subsystems هنا. The one is subsystem with British orientation اللي احنا نتحدث عنه، والثاني اللي هو except the United States الخاص بالUnited States هنا. مثلا عندك كلمة color، كلمة center، كلمة leveled اللي بالولايات المتحدة دائما يملون التبسيط لها. The other is American color, center, leveled. Canada, the Britain subsystem is used for the majority على الغالبية، but some publishers. فهي مسألة أهل دور النشر هنا اللي نتحدث عنهم.
In grammar and vocabulary, standard English presents somewhat less of a monolithic character. هسا نجي على in grammar and vocabulary, standard English presents something less of a monolithic character. هنا بنتحدث عن قواعد ونتحدث عن vocabulary. فكلمة monolithic character يعني هيكل عملاق أو شكل عملاق. But even so, the worldwide agreement is extraordinary and, as has been suggested earlier, seems actually to be increasing under the impact of closer world communication and the spread of identical cultures. بالرغم من هذا الفجوة تقل بسبب أنه انتشار التواصل حول العالم إضافة إلى وجود الثقافات المشتركة المتشابهة, both material and non-material. The uniformity is especially close in neutral or formal style of written English, اللي هو بالسنوات الأخيرة بدأت يعني الناس تطالب بوجود شيء اسمه standard national standards أو المعايير الوطنية اللي ممكن تساهم في ردم الفجوة الخاصة بالتفاوت في استخدام اللغة. British and American English واضح جدا. هنا there are two national standards that are overwhelmingly predominant, كل الشائعات, both in the number of distinctive usages على المميزات الاستخدام and in the degree to which these distinctions are institutionalized, يعني تم وضعهم في هيكلية مؤسساتية ضمن نطاق الدواء. American English and British English. Grammatical differences are few and the most conspicuous, الأكثر وضوحا هم widely known, يعني معروفات على الأغلب. The fact that American English has two past participle for get and British only one. So get, got. بالأمريكان أعتقد gotten. اختلافات طفيفة جدا. And that in Britain English or British English اللي هي BRE والMA AME American English. The indefinite pronoun one is repeated in co-reference, where American use he as in one cannot succeed at this unless one tries hard or he tries hard. هو دا يقول هسه بالأمريكان English he. حقيقة هسه الأمريكان English يستخدمون she ما يستخدمون he. فالكتاب لأنه عتيق, فكرة هاي monolithic عتيقة, دا يقول he. هسه يعني إذا تقول هي ممكن يقول لك هذا sexual discrimination أو تمييز جنسي, أو يقول لك ممكن هذا gender discrimination أو تمييز على أساس جنس الشخص. فهنا دائما يقول لك for gender discrimination أنطي priority أولوية للشي, فهو دا يقول هي, احنا ما نقول هي يعني American English دا يقولون she or they. ف one cannot succeed at this unless they try hard or she tries hard. البروفيسور مالتي كان يستخدم شي. Lexical examples are far more numerous. طبعا هنا lexical examples على أساس الكلمات أكثر, يعني شيوعاً أكثر. But many of these are familiar to users. مثلا عندك railway British English, railroad American English. Tap and faucet, autumn يستخدمونها British English and British English قريب من أوروبا, وبالفرنسي autumn هي كلمة جاية من الفرنسي. fall بالأمريكان English لأنه fall of leaves سقوط الأوراق, فيستخدمون كلمة for اختصارا fall. lexical innovations طبعا يعني هسه يعني دا يتحدث عن راديو, هسه ظل انترنت يعني يوتيوب فلوجز. فالكلمات اللي دا يستخدمهم يعني relatively old. Vowels in British English but tubes in American English. طبعا الحلو هنا دا يقول while radio sets have had valves in British English but tubes in American English, television sets have cathodes ray tubes in both. كلمة tube بالبريتش English هسه للسبوي, والسبوي subway بأمريكان English, فتلاحظ أنه صار أكو تبادل. Scotland, Ireland and Canada. Scots with ancient national and educational institutions is perhaps nearest to the self-confident independence of British and American English. يعني أعتقد كل صعوبة فهمها السكوتش English. هنا هسه نجي على يقول the differences in grammar and vocabulary are rather few, كلش قليلات.
Irish or Hiberno English should also be regarded as a national standard. ممكن هو معيار وطني بالنسبة لهم. Though we like descriptions of this long-standing variety of English, it is consciously and explicitly regarded as independent of British English. يعني هو الأيرش يقولوا كلش مستقل عن البريتش انجلش. يعني ممكن انا كان عندي صديق ايرلندي، يعني من يتحدث تحس انه ما له اي ارتباط باللغه الانجليزيه. لكن proximity of Britain، قرب بريطانيا، عندك the ease movement of population، سهولة انتقال السكان and like factors وما شابه من العوامل تعني that there is little room for the assertion and development of separate grammar and vocabulary. لأن هذا التقارب فدا يقول لك وجود قواعد منفصلة راح قليل أو ما راح يكون عامل. Canadian English is in a similar situation or position in relation to American English, close economic اللي ذكرت لكم إياها، وجود حدود مشتركة، عوامل اقتصادية social اجتماعية intellectual links، روابط فكرية along 4,000 miles frontier have naturally caused the larger community to have an enormous influence over the smaller, not least in language. يعني مو فقط على أساس اللغة بس يعني المسائل الاجتماعية الأخرى. Though in many respects Canadian English follows British rather than United States practice. على الرغم من هذا فالكندي يمشي على يعني الهيكلية أو النموذج البريطاني. In many other respects, it has approximated to American English and seems likely to be continue in this direction. إذا تلاحظ هسه دا يتحدث بالسبعينات والثمانينات. الإنجليزي الكندي حاليا اللي موجود هو قريب جدا من الإنجليزي اللي موجود في الولايات المتحدة. عندك أيضا إضافة لهذا South Africa, Australia and New Zealand. طبعا ما دا يتحدث عن ميدل ايست حاليا. عندك countries من دا يتحدث عن هذه الفرايتيز، دا يتحدث عن South Africa, Australia and New Zealand. إضافة لهذا حاليا بال2021 عندنا تقريبا 69 دولة بالعالم تتحدث اللغة الإنجليزية كلغة أولى إذا مو أكثر حقيقة. فصار أكو فرق شاسع يعني تاريخ نشر هذا الكتاب اللي حقيقة ما أعرف ليش لحد هسه دا يستخدموه، وأكو نماذج كتب أخرى مثل هذولي أفضل. South Africa, Australia and New Zealand are in a very different position, remote from the direct day-to-day impact of either British or American. دا يقول نيوزيلند وأستراليا وساوث أفريقيا. أستراليا كلش قريبة يعني أنا أختلف وياه. هو دا يقول different positions، هو مو different position. حاليا هسه عندنا globalization يا راندولف. okay. Orthography and grammar. Orthography كتابة. Grammar قواعد. South African English is in orthography and grammar, the South African English is educated. Use is virtually identical with British English. دي يستخدم كلمة educated يعني الأشخاص المتعلمين اللي يستخدمون orthography و grammar هو مشابه لبريتش English. Rather considerable differences in vocabulary have developed، لكن أكو بعض الاختلافات البارزة في الفوكابولاري في المفردات اللي نضجت وانتشرت في وقت آخر. New Zealand English is more like British English than any other non-European varieties, though it now feels the powerful influence of Australia and to smaller degree the United States. حقيقة نيوزيلند إذا تلاحظ هو متأثرين بأستراليا، وأستراليا متأثر ببريطن، فاكو عوامل مشتركة. لكن حاليا نيوزيلند الجنريشن الجديد مالت نيوزيلند متأثر باليوتيوب، واليوتيوب be quite variety of Englishes إنجليزيات حول العالم، فبالتالي ما نقدر نعمم. Australian English is undoubtedly the dominant form of English in the antipodes في القطب الآخر اللي هو الأكثر شيوعا, and it is even exerting an influence in the northern hemisphere
particularly in Britain, through much of what is distinctive in Sterling English is confined to familiar use. دي يقول لك أنه الإنجليزي الأسترالي دي يأثر خاصة على الجزء الشمالي من الكرة الأرضية خاصة في بريطانيا. Though much of what is distinctive in Australian English is confined to familiar use. لكن الفرق اللي ممكن يلاحظ هو فقط على أساس الإنجليزي اللي داخل ضمن الاستعمال مو المكتوب. لكن إذا تسمع الأستراليان إنجليش الحالي ممكن تحس أنه أكو هواية فروقات. يعني إحنا اللغة تتبدل وتنضج وهي مثل النهر influx دائم، فبالتالي ممكن هذا الشيء راح يأثر على هيكلية وكتابة ولفظ الكلمات. Chapter 2 راح نبدي بيه بالدرس القادم بإذن الله، اللي يتحدث عن elements of grammar، اللي هي عناصر القواعد اللي من عندها أجزاء الجملة اللي هي subject and predicate. أعتقد كلمة predicate بالعربي معناها المسند أو الخبر. فعندك John carefully searched the room، فهنا John subject أو carefully searched the room ممكن تصنيفها. طبعا احنا راح نيجي على هذا التصنيف، اكو بعد فروقات كثيرة اخرى في هذا المجال لا يتسع الوقت لذكرها. عندنا operator auxiliary and prediction، ممكن راح نتعرف على الفرق بيناتهم. فعندك in contrast with the subject there are few generalizations that we can usefully make about the predicate, since as for our example have illustrated it tends to be a more complex and heterogeneous unit. أكثر ما يكون يميل على أنه يكون معقد و heterogeneous، يعني مختلف أو من مكونات مختلفة. We need to subdivide it into its elements of constituents. One division has already been suggested. This distinguishes auxiliary as operator from what we may call the predication. The distinction may be illustrated as below. فهنا عندنا sentence بها subject اللي هو الفاعل اللي هو هي، وعندنا predicate اللي هو المسند أو الخبر. آسف إذا الكلمة غير صحيحة. اللي بي auxiliary as operator، فهنا المشغل مالت الجملة أو الauxiliary المساعد. ليش نسميه auxiliary؟ لأنه يساعد على دلالة الجملة بالنسبة للزمن، بالنسبة للأسبكت ناحية الزمن. عندنا predication given the girl an apple مثلا. range of operator يعني مدى تأثير الفعل المساعد. هنا the verb expression may have several auxiliaries. For example, he should have been questioned by the police. فهنا should have been questioned by police. In such cases it's the first auxiliary that acts as operator. أول واحد اللي هو should. He have been questioned by police? No, he shouldn't have been questioned by the police. Yes, he should. فهنا دا يقول انه operator. خلينا نستخدم كلمة مشغل. حقيقة ما أعرف التسمية مالتها الدقيقة باللغة العربية، لأن هذا cross cultural difference, linguistic difference here.